Morning students. So today I am going to discuss about chapter number 4, materials, which is metals and non-metals. So let us start with this chapter. So let us start with the chapter number 4, materials, metals and non-metals. Now we know that many materials are present around us, in which some of them are metals and some of them are non-metals. Now let us start with this chapter. First of all, physical properties of metals and non-metals. Now, what are metals and what are non-metals? We know that we all know that basically metals are good conductors of heat and electricity, while non-metals are bad conductor of heat and electricity. ਹੁਣ ਮੈਟਲਸ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਟਲਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਚਾਹੀਦੇ, ਓਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਓਕੇ। ਸੋ they are bad conductor of heat and electricity. Now metals and non-metals ਦੀਆਂ physical properties ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? First one is the malleability, property of metal by which they can be beaten into thin sheets. Now ਇਹ ਉਹ property ਹੁੰਦੀ metal ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ metal ਦੀਆਂ thin sheets ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ malleability. Now next one is the ductility, property of metal by which it can be drawn into wires. ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਮੈਟਲਸ ਆਰ sonorous in nature, means they produce the ringing sounds, okay. Now next, chemical properties of metals and non-metals. ਹੁਣ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਮੈਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਓਕੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ, ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਬੇਸ ਕਾਮਨਲੀ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ, ਓਕੇ। ਇਟਸ here we will discuss about its chemical reaction. Iron reacts with oxygen and water in which is present in air, okay, and form rust, which is hydrated iron oxide, okay. Now so metals can react with oxygen, okay. Now next one is the magnesium. Magnesium reacts with oxygen and form magnesium oxide, okay. जिस तरह आप पढ़ते कि मैगनीशियम रिबन ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ, ਓਕੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਨਾਓ with non metal किस तरह react करता उसकी chemical properties? Sulfur dioxide, it reacts with water, okay, and form sulfurous acid, okay. Now next, reaction with acids. ਹੁਣ metals ਜਿਹੜੇ ਆ metals react with acids and produce hydrogen gas, while non metals do not react. ਹੁਣ metals ਜਿਹੜੇ ਉਹ acids ਦੇ ਨਾਲ react ਕਰਕੇ hydrogen gas produce ਕਰਦੇ ਆ, whereas non metals ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ react ਕਰਦੇ, okay. For example, zinc will react with HCl and form zinc chloride and hydrogen gas will evolve. Now next, reaction with bases. ਹੁਣ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ, ਓਕੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸੋਡੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਓਕੇ, NaAlO2 and hydrogen gas evolve होएगी, okay. In so these are the some chemical properties of metals and non-metals, okay, how they are reacting chemically. Now next, displacement reaction. Now what is displacement reaction? Let us discuss one example. Copper sulfate, we know that copper sulfate salt is blue in color and it will react with zinc, okay. Now zinc gonna replace copper, okay, and zinc sulfate will form. Now ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ
ब्लू कलर ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਟ ਦਾ ਦੈਨ ਕਲਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੀਨਸ ਬਲੂ ਟੂ ਕਲਰਲੈਸ ਹੁਣ ਕਲਰਲੈਸ ਸੋਲਟ ਮੀਨ ਜ਼ਿੰਕ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕਾਪਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ so this is the displacement reaction. Now there are many uses of the metals and non-metals. Okay, I've discussed few. Okay, metals are used in machinery, automobiles, trains, satellites and cooking utensils, etc. Now next, non-metals are used in fertilizers to enhance the plant growth and water purification process. And next, non-metal is essential for our life which all living beings inhale during breathing. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਓਕੇ ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਜੀਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੀਡ ਆਕਸੀਜਨ ਫॉर ਮੈਨੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਸੋ I hope guys you will understand this. Thank you very much. So students, I hope you will understand this topic. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much. All the best.